Um, Building a family at 40, it can be too late. Happy, it can be just okay. It depends. And I want us to differentiate this. Because nako le nako go buiwa ka go siwa ke nako, it does not apply to both genders. Motho wa mme trying to build a family at 40, it might be too late for them because motho wa mme biologically they have been designed in a way gore their prime is in the earlier 20s. Mo go rang gore ke yone nako e siameng gore ba ka nna le bana ebile bana ba healthy. Ibile ke yone nako e leng gore ba sentse ba na le nonoho ya go dira dingwe kana go make sure gore structure sa family ya bone le palo tsa bana ba e leng gore ba bata di ka kgona gore di diragale. That is the right age. Motho wa mme a sa tola bo 40 sa nthayela mo dikganyeng tsa botsogo ga go se thola go le safe di ngaka di advise gore hey dingwaga di se di tsamaya be careful, you can have one child maybe not two because o ka nna wa nna le ngwana e leng gore go ngwana le Down syndrome di chance tsa teng di go godimo thata, right? That is motho wa mme again. But motho wa rre at early 20s, motho wa rre ga go na le sepe se e leng gore o se dirile. And the expectation both ya society ka tumelo ya me le nna gape ya se Kriste ke gore rre ke ene e leng gore o tshwana ke gore a etelle pele a provide. So at 22, at 25, even at 27, most men are not established. So a gona mosola gore o se established ya borusi mo la family because then you are going to create a burden which is going to fall on your partner and also on the children. Mo ile gore go khona gore go hela go khosa dintwa dikgogakgogano, battle of egos and all of those things. So that's why kana bogologolo ne re itse gore motho wa rre o no ithelele gore o nyala motho wa mme wa dingwaga tse di kotase. Go mo ne se kganyela ya gore batho ba borre ba rata bomme ba banyenyane. E ne le kganya gore by the time rre a setse ana le di resources a lekane gore o ka simolla lelapa, re yanong o 40 o thoka mme we leng gore o ka kgona ra mo hebana ba le 5 ba le 6. Yanong mme we leng gore o lekana le rre yo ba le 40 bote ga ka ha rre yo bana ba le 5 ba le 6. That is really where it's coming from. So on the side of the male, it is not too late to start a family at 40. Actually, I advise it from a financial point of view. I would advise it. But from a lady, you can start a family earlier than that because at 40 it might be too late for you biologically and otherwise because you are supposed to delay your prime. Your prime is as early as year 22, year 23 to 25. So I want us to differentiate that because I see a lot of young men but na le pressure they need to start the family earlier. Very few men are fortunate to be able to start earlier, be able to provide for their children, be able to start a family, get married. Very few men. Banna ba le bantsi le gompieno a ka re bua yana re ka tsa dipalo tsa batho ba le 10 ra go ithele gore 7 of them they are not ready even at 35 gore ba ka simolla lelapa. So for me, I'm not saying it's late or it's early. However, I'm saying let's separate the genders and see gore go suta mang thata gore go ka simollwa family much earlier. I need you to do me a favor. If you are coming across this content, but you know you have not clicked on the follow button, please click that follow button. The Palodin spends 60% of everyone who is looking at our content, subscribe. So now content just because you have not clicked on the follow button. Please make sure to click on the follow button so that you don't miss any of the updates. Gantsi ha o ka ela thoko between motho wa mme le motho wa rre in their early 20s, which is prime time for a lady to get married, but rather not for a man. If go ka diragala gore bothe ba hetse sekolo ba simolla go bereka both and they are both earning, and these are high school sweethearts. Ha ba tsena mo go 25 ba sona ba hetsa sekolo ba graduate botho ba bona tiro in corporate or wherever ba amogela sente ebile ba fila gore ba ka batantu ba ka reng. I want you to know gore their expectations at that age are totally different. Why ke rialo? Motho wa mme kana kwa teng lenyalo le ripe for ene. Ke nako e leng gore yana go tshwantse go nyalana. And then tsala ya gagwe ya rre o e leng gore ba ntse ba le mmogo go sekolong ene
ke nako ya gore yaanong a simolle go kgotsoatsa pelo ya gagwe ka dio tsa kileng a di eletsa gore o ka nna le tsone as a young man. Dio tseo ke eng? At age 25 ngwana mosimane o batla go reka koloi ya ntseng a eletsa go e reka. Ngwana mosimane o batla go nna mo flateng, o batla go reka TV e tona nna bitsa ditsala tsa gagwe go to go lebellwa bolo ya ka World Cup e tsena jana. Now, these are two people who are trying to get into a marriage, but their expectations and how they are thinking about their lives at that point in time is totally different. So if lenyalo le ka pateletswa wa go ithelele gore wa reke eno e leng gore o file gore o pateleditswe go nyala gona le wa mme o na le ready wa reno o file gore ne le one nna kwa gore ya ka gore ke gona a tshwara madi a kgone go ithekela dio tsa di batang kgone go invite ditsela tsa gago. Normally ha go panyeletswa kganya teng go tota go diragala mo lenyalong kganya teng. E tabe lenyalo le leng gore go nna go tetse basimane go jarteng ya teng, go nna go dua ka Friday ya go buiwa ka Sunday. Why? Because the wa reo ne ke one nako ya gago ya gore a itsese monate. Because remember the difference between these two people. Wa mme go goleng ga gagwe o na rutwa go simolla lelapa, o na rekelwa bompopi a dira mantwana. Wa rre go goleng ga gagwe o na rekelwa dikoloi di sports cars a nang a di tshamekisa. So ditoro tsa bone ga di tshwane. That's why at a lady's prime at 22, 25, at that time they're still hustling, they're still trying to find their ground in the marketplace. So batho ba bontsi ba nako ha ba nyalana ha se gantsi o ithelele gore they are aligned in thought. Very few men are aligned in thought with their female counterparts at the same age. Yone re bitsa re prime age. So gantsi o ithela go nna le phoso ya gore batho ba tsena mo lenyalong o mongwe le ready o mongwe se ready e le kganya gore ka gore ne ba ntse ba le mmogo go sekolong. Remember go sekolong kana da no demands le ka hata se ga structure sa batsadi, so la le kana ka dingwaga ga gore sepehela. But the moment you start earning money, the thinking is different. The lady is thinking of settling, the gentleman is thinking of starting their life as a young man now, trying to show gore le no go rogile. So that difference can cause a lot of conflict mo manyalong.